Gaskiya mai ba da mamaki. Ziyarar cikin yaƙe-yaƙe na yi tafiye-tafiye masu nisa kuma ya kasance mai yawan azumi. Duk da haka, Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai ƙi fama da wata cuta mai ɗorewa ba. Da ta yaya haka ya kasance Allah tana cikin abin da zai ci a kowace rana. Kushe abincinsa, bulafishin. Gurasar sha'ir ita ce abincin da kusan baya a rasa su a teburin Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Ita wannan gurasa ana yin ta ne da strict hatsi ba tare da tace shi ba. Tana ba da kuzari mai ɗorewa, tana taimakawa wajen daidaita sinadarin sukari a ciki, kuma tana tsarwa mantuwar abinci, duk da shi tushen tsarin abincinsa. Abinci safiya, dabino da zuma. A kowace safiya, Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata shi yana fara cin dabino. Dabino da ƙunshe da sukari na halitta wanda ke dawo da kuzari cikin sauri. Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ce, duk wanda shi dabino da bakwai na addu'a da safe, ba mu wani duba ko sihir da cutar da shi a wannan rana. Kuma kafin cin abinci yana shan ruwa da su gona ya bi zuma. Akwai su sha mai warkarwa wanda roƙani ne kuma ya ambata. Mai albarka man zaitun. Allah madaukakin sarki ya bayyana itacen zaitun a matsayin itace na farfa. Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ce, ku ci man zaitun amma ku shafa shi domin yana fitowa da itace mai albarka. Man zaitun na taimakawa lafiyar zuciya, yana rage kumburin jiki kuma yana haɗa shi da niga ko tsami, yana taimakawa kare jijiyoyin jini tare da sauƙaƙa narkewar abinci. Cikin cin abinci madara da nama. Abinci da ya sa Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi yana da sauƙi. Madara tare da wasu gurasar sha'ir. Abinci cikakke mai gina jiki. Idan kuma nama ya samu duk bisa ya fi shi cikin naman kaɓa da tsakiya kuma afiya. Domin yana da sauƙin narkewa kuma yana cike da sinadarai masu amfani bitaci na cikin. Dokar zinare ya dauki shi. Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya koyar da mu mai yin da fa'idar cin abinci. Mutum ya cika kashi ɗaya bisa uku na cikinsa da abinci. Kashi ɗaya bisa uku da ruwa, sannan ya bar kashi ɗaya bisa uku da numfashi. Wannan tsari yana taimakawa wajen gujewa yawan kiba da kuma rage hatsarin wasu cututtuka da suka shafi cin abinci. Tsarin rayuwa da ƙalubale. Abinci bakwai, halayen badani, tsarin lafiya. Ba tare da lunguna jimin jiki ba, ba tare da sauraron tsarin rage kiba suna kawai. Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ce, lallai ayyuka ana auga su ne guda shida. Har yanzu kana da rai, har yanzu kana da damar fara canza ga a rayuwarka tun daga yau. Kira ga masu kallo. Whenever abinci suna ne, za ka fara amfani da shi daga yau. Na rubuta an saukar a sashen tarihi. Yana wata yiwu Annabi Muhammad tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi sannan ku tura wannan saƙo ko wani domin ya sake gano kyawun koyarwar Sunnah wani kula da lafiya.